Good morning everyone. Welcome to today's class. আমি কি পঢ়ি আছোঁ? আমি এভিডেন্সেছ পঢ়ি আহিছোঁ অফ ইভলিউশ্যন, যে ইভলিউশ্যন যে হৈছে, যে চিম্পল ফৰ্মৰ পৰা ডাঙৰ কমপ্লেক্স ফৰ্মখিনি যে আহিছে, হয়নে? এতিয়া আমি কেনেকৈ ইভলভ হ'লোঁ মেন, ইয়াৰ প্ৰুফ কি? আমি প্ৰুফ বিচাৰি আছোঁ. চ' উই আৰ ফাইণ্ডিং দ্য এভিডেন্সেছ অফ ইভলিউশ্যন. সেই প্ৰুফবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ? লাষ্ট ক্লাছ আমি পালোঁ মৰ্ফলজিকেল এণ্ড এনাটমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ. তাৰমানে আমাৰ এতিয়া মৰ্ফলজি আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপৰ আমি মিলাই চালোঁ যে আমাৰ কিছুমান চিমিলাৰ কেৰেক্টাৰ্ছ আছে নেকি, যেনেকৈ হিউমেনছ আৰু হৰ্চৰ মাজৰ কি 4 লিম্বছটো, ফাৰ্ষ্ট যিটো আগফালৰ 4 লিম্বছটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, ব'ন ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছটো একেই, তাৰমানে চিমিলাৰিটিজ পালোঁ, তাৰমানে আমাৰ দুটাৰ কি হ'ব পাৰে, কমন এনচেষ্টাৰ হ'ব পাৰে. চ' চিমিলাৰলি আমি ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেনছ পঢ়িলোঁ, যিবোৰ অৰ্গেনছ এনচেষ্টাৰৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰিডিউচড হৈ গ'ল. চ' তেনেকৈ আমি এভিডেন্স গোটাই আছোঁ. চ' টুডেজ এভিডেন্স ইজ এম্ব্ৰায়লজিকেল এভিডেন্স. এম্ব্ৰায় মানে ফাৰ্ষ্ট যিটো জাইগোট ডেভেলপ হয় তাৰ পৰা এম্ব্ৰায় হয়. এতিয়া এম্ব্ৰায়ৰ আমি কম্পেয়াৰ কৰিম বেলেগ বেলেগ এম্ব্ৰায়, এইটো কম্পেয়াৰ এভিডেন্স, এম্ব্ৰায়লজিকেল এভিডেন্সক কম্পেৰেটিভ এম্ব্ৰায়লজি বুলিও কয়. অ'কে, ইট ইজ অলছ' কল্ড কম্পেৰেটিভ এম্ব্ৰায়লজি, ৱেৰ উইল কম্পেয়াৰ, try to get some proof by comparing embryos of different organisms. So first point is early development in triploblastic organisms. Do you remember the word triploblastic? Do you remember the word triploblastic? You have gotten first year. There ki hoi gol, development in triploblastic organisms is, early development is similar. Tamne jibur organisms or triploblastic development hoy, tahator ki hoy jay embryo development to ekei. For example, starting from platyhelminthes, simple form lolo, platyhelminthes, aru etia sobotke complex form, today's complex evolved form is mammals. Okay, starting from this simple platyhelminthes form to mammals, there are some similarities in the embryo development. How? First, embryo is a simple cell zygote. The zygote kenake bonni kere? Fusion of the male and female gamete mele zygote hoy. The zygote will undergo a stage where the cell will divide repeatedly. A zygote to pura division hobo, mitotic division, which is called, a stage to call morula. Monot porise ne? Next, ekhon outer covering hobo, wall type or some cells will be organized here and there will be a space behind. This is blastula. Then gastrulation. Gastrulation at ki hobo? This will differentiate into ectoderm, endoderm, mesoderm. Mona porile ne? Class 11 কি হৈছে এটা জাইগোটৰ তিনটা ষ্টেজ, এই গোটেইকেইটা ষ্টেজ তাৰপিছত এইকেইটা পাছত অৰ্গেন আৰু অৰ্গেনছ বনিব, এক্টোডাৰ্ম এণ্ডোডাৰ্ম. কিন্তু এইখিনিলৈকে প্লেটিহেলমিনথেছৰ পৰা মেমলছ যিমানখিনি অৰ্গেনিজমছ আছে, ফ্ৰম প্লেটিহেলমিনথেছ টু মেমলছ, দে উইল আণ্ডাৰগো দ্য ছেইম ষ্টেজেছ অফ আৰ্লি ডেভেলপমেণ্ট ইন ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক. তিনিটা আছে ট্ৰিপ্লোব্লাষ্টিক এনিমেলছ. এইকেইটা আমি ক'ত দেখিম? একদম চিম্পলাৰ ফৰ্ম লওঁ, স্পঞ্জেছ, next rabbit, और एटिया humans are the same देखा. So that means this proves what? This proves that the simple organisms have evolved from complex have evolved from the simple forms. Okay, evolution whole belief hence proved. This is one proof. Now second, early embryonic development in vertebrates. What are vertebrates? The organisms which have a
vertebral column, vertebrates. So all vertebrates starting from fishes, amphibians, reptiles, birds, and last mammals. Okay, early embryo development from fishes, amphibian, birds and mammals is the same. Diagram ta dekham. If you see this diagram, these are the embryos. Okay, the first embryo is that of a fish. This one salamander, tortoise, chicken, and last is human. If I don't show you this, you will not be able to tell me the zygote, which one's zygote. Imane eke je tumi dhoribo nwariba je kuntu humanor embryo hoy, kuntu fishor hoy. Tamne ki similar hoy. Heitue proof korile je evolution hoise je ebur amar common ancestor hoy. Thik ase? So this is a proof. So first, these are all vertebrates. Thik ase? Etia common ami ki pabo paro? Common characters ki pabo paro. First is gill slits. Gills, fish je thake gills. Epu gill slits embryo sobote thake. Kintu jibur complex forms such as us, he gill slits bur naikia hoy jay. Thik ase? Replaced hoy jay by modern. Amar lungs ase. Gills or kolani amar lungs ase. So first gill slits. Next tail. Tail sobore ase. There is a tail. Next eyes, earbuds. Enuka kisuman characteristics ase jipur embryo of fish, amphibian, reptile, birds, mammals gute gitate dekha jay. Eti ami in the book, if you have the modern approach, there is an important paragraph given, but I'll explain it now. Human embryo to jodi loa. Human embryo is the highest evolved embryo. Human embryo first evolved ki asile? Fish. So human embryo resembling a fish. At a fish or embryo logot ki resemblance ase? First gill slits. Second paired aortic arcs. Fish like heart. Heart or khali fish to 2 chamber hoy kintu amar 4. Fish like heart. Blood vessels. Thik ase? Blood vessels amaru ase, fishoru ase. Hoine? Blood vessels and kidney to almost eke nephros kidney and last tail. Tail to amar ki hoy jay? Reduced hoy jay, but in fishes it is still there. Next reptiles. Reptiles or hotiu kisuman eke and kisuman mammalian characters. Moi explain kori nathaku. So ki yat kisuman fish or characters eke, kisuman reptiles or character pam, kisuman mammals or character pam. Aru eta kotha. The human embryo also resembles a baby ape. Ape, monkeys hai na, ape. Baby ape during the 7th month of pregnancy. Okay, tamne amne dhir similarities palo. Fish or characters palo, reptiles or kisuman characters ase, mammals or kisuman. Our 7th month of pregnancy, almost the embryo looks like that of an ape. Okay, so this proves that mammals have evolved from aquatic fishes. ঠিক আছে? The karon ebu characteristics ase karone ami kobo paru, this gives a proof that mammals have evolved from fishes. Tamne amar ancestor kisuman aquatic asile, aquatic fish asile.
Next, a theory is given. Another proof is recapitulation theory. Okay, this theory was given by von Baer. Okay, this theory was given. He told that general structure develop prior to special character, special structure. যে যিবোৰ জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইবোৰ ডেভেলপ কৰে prior to special structure. জেনাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কি পৰিব? ব্ৰেইন, spinal cord, skeleton. Okay, special structure jane poribo birds feathers, hair in case of mammals. So he told that, he gave a theory that these structures, general structures, will develop prior to earlier than these structures. This will develop later. That means this character is a common in all vertebrates till mammals. Next, this theory was modified to biogenetic theory, which is important. It comes in exam. Biogenetic theory, which was given by Ernest Haeckel. He said that ontogeny repeats phylogeny. Okay, he said that ontogeny repeats phylogeny. Ontogeny means one's own development, and phylogeny means ancestral development. He said that the ontogeny, that means our development, okay, one species its own development which follow its ancestral development. tar mane manor jito embryo development hoy tat tumi fishes or embryo development or stage to dekhiba, etu stage dekhiba, etu stage dekhiba, etu stage dekhiba, etu stage dekhiba last or tamne ki ultimately ontogeny means your own development. এটা manor own development follows its ancestral development. Tamna ama ancestral kopa start hoise fisher pora. That means gote process to same. A bird, etu chicken hoy, birds development too will be followed by this development. Tamne amar ancestor. Ontogeny means one's own development will follow. Phylogeny means ancestral development. Clear? This gives a proof of evolution. Next, last part of this topic is organ development. Evidence of organ development. In case of birds and mammals, example also our heart. Birds and mammals, heart is 4-chambered. Okay, but in fishes it is 2-chambered. Okay, teneke amphibians are 3, reptiles are teneke bahi goise, and ultimately 4-chambered. So this proves, but during the development of our heart first jikono eta organ first 1-chambered hoy, then 2-chambered. Tamne development of heart or during its embryonic development, ঠিক আছে, embryonic development or heart to ki hoy jay first, actually it is 2-chambered, 2 pora 3-chambered, and ultimately 4-chambered. tamne ki ইয়াৰ প্ৰথমতে এইগিটা stage asile during its own development. 4-chambered হোৱাৰ আগতে mammalৰ ধৰিলা mammalৰ heart to first 2 হয়, 3 হয়, ultimately 4 হয়. 2 কাৰ asile fishesৰ. This proves that mammals are aquatic fishes amar ancestor asile. Okay, that's why 1-2-chambered heart is also seen in mammals during its development, which
আল্টিমেটলি ফৰ্মছ 4 হাৰ তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট 2 আছিলে 3 আছিলে 4 2 হ'ল কাৰণে আমি প্ৰুভ কৰোঁ যে ইয়াৰ ফিছৰ লগত চিমিলাৰ আছিলে দেট মিনছ ফিছ হেভ বিন আৰ এনচেষ্টাৰ্ছ চ' টুডে উই কাম টু দ্য এণ্ড অফ embryological evidence. Thank you.